Aygul is traveling in Spain. So just she's a I'm traveler. also going to Russia next week. Really? Yes. Okay, why? Why? I miss my mom, my friends. Wow, okay. So was it a spontaneous decision? No, как сказать, я давно хотела. Мгм. Я I хотела miss, долгое время назад. um, I want, подождите. I want, не помню, как долго будет. Фа это далеко, а долго So, не. длительное время назад будет давно. Continue, может быть. So this is long time ago. Ah, I went long time ago to visit my mom, my friends, and I miss spring. Spring. I I really to see spring. I как сказать, мне надоело вечное лето. Мгм. Я устала. I tied um, from summer от лета. So I'm tired I'm of. tired. I'm tired of summer. I'm tired of summer, and I really want to see spring, green glasses. Oh, okay. So just nature. I see. But is there spring in Voronezh? Excuse me, еще раз не поняла. Yeah, is there spring in Voronezh? Yes, the spring in Voronezh, Okay, as I because it's know, as I winter know. in St. Petersburg. It is 0 and it is Uh, snowing. So it is not spring. Yeah, now it is plus 1 in St. Petersburg. Yeah, it was minus before. So, and in the morning it was snowing. So now no, but it was snowing in the morning. So it's not spring. But next week, yes, it's going to be. I think it's cold always in St. Petersburg. My friend Olga was in St. Petersburg in summer, in July, and she bought jacket. Ну, как вот куртку покупала Yeah, летом. Я так yeah. удивилась, как летом куртку покупать в Питере. Покупала куртку, говорит, Yeah. замерзла. So Мгм. due to the wind, because we live near the Baltic Sea, so because the Baltic Sea is near, so there are strong winds there. So, and Yeah. yes, it can be. I was in winter, and it's very, very, very cold. Very o- cold. Okay. So, And beautiful city. It's really beautiful. yeah. So, but this winter was okay. So this winter was really okay. So not very cold, but still winter. April, now it's the middle of April, but it is still winter there. So, but I'm very happy for you that you're going to meet your parents. Good. So that's great. So, Helen, what about you? How are you? How do you feel? I'm good. Mm-hmm. Okay. So, and what's the weather like there outside? Is it warm? Warm, warm. It is spring. Okay. So, and are you going to Russia again or not? Not. I have different fly. Okay, where? Difficult. I have difficult. I had difficult flight. I'm not going to Russia. So a difficult flight because of 3 stops. So I was late. I missed my my plane flight, you can say the same. flight and spent night in airport. Oh, yeah, that time you wrote to me so that you had some troubles. Okay, okay, I see.
So of course, so it is so far. So, and just one night at the airport. I spent half of the day at the airport in Kuala Lumpur. So, and I slept there. So I had no energy because I went from Russia to Dubai, from Dubai to Kuala Lumpur, from Kuala Lumpur to Bali. And in Kuala Lumpur, I had no energy at all. I took my backpack and I slept there with my backpack. So it was terrible. I don't have um, currently of cash, and I cannot to hotel in city. Oh, okay. So, and what was the airport where you were all night? Istanbul. It's Mm, yeah. So, and it was night. So I see. I see. I had the same problem, but I forgot. Probably it was Kuala Lumpur or a different one. I wanted to buy water, but I had no cash, and my card didn't work, and it was night, but I had dollars. And I went to another guy, of course, not Russian, maybe Balinese or I don't know, Indonesian guy. So, and I asked him money. So, and we changed. I gave him dollars and he gave me money and I bought water at night because I couldn't change. So, Mm. but I wanted to drink. So, and I asked. So, yeah, it happens. It happens. Mm. So, and let's take the phrase. So, just as usual, from the calendar, let's take a nice one. Julie, could you please read from the chat? In the spotlight, spotlight, Spotlight. 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 Light — это свет, да? Ага, yeah, you're right. Spot, spot. So, Helen, maybe you know this one? No? Спот точка. Ага, молодцы. Точка и свет. Точка света. Может быть, точка зрения? Нет? No. Молодцы, что догадались. Точка и свет — это основное значение, это прожектор. Прожектор, когда наводится spotlight. So, but this is the phrase to be Может быть, in пролить the... свет на проблему, может быть, как-то. Давайте прольем свет на эту ситуацию. Как-то, может, нет? No, a bit different. So Быть. it is about a person, and this person gets or receives a lot of public attention. So maybe the person is famous, or just the person is very interesting and he gets a lot of attention from other people. Это лидер, может, какой? Лидер. Быть в центре внимания. So, yeah. So this is to be in the spotlight. You can put down the phrase, and now we will write an example. So, Helen, how will you say? Она любит быть в центре внимания. She likes in the spotlight. Только быть еще давайте добавим. Она любит быть. She likes to be in the spotlights. Yeah, exactly. So she likes to be in the spotlight. So, Julie, do you personally like to be in the spotlight? Yes, I like to be in the spotlight. And how do you feel when you are in the spotlight? You get so you can get much attention. So, how do you feel? Сейчас, подождите. Господи, опять, как будет давно? Long time ago, да? Long time ago, I was nervous. Mm. Nervous.
как сказать, от повышенного, от внимания, да, вот with attention. But now I don't nervous. Я работала над собой, как сказать. I walked Mhm. myself. Yeah. And do you feel confident? What is confident? Mhm. When you are not nervous, when you worked on yourself, and you feel confident and you feel comfortable when you are in the spotlight. Yes, it's comfortable for me now. Mhm. But I think, я не знаю, вот как вот сложно, когда ты не можешь многое сказать по-английски, какой вот ограниченный словарный запас. Вот столько хочется сказать. Так, I think, Paraphrase. как будет уверенность в себе? Confident. Вот confident, Уверенный. неуверенность. No confidence. So, unconfident. Unconfidence. Сейчас. Confident. I think confident and unconfident. Как сказать, нет, причина. The reason of confident and unconfident are in our ego. Ну, эго, мне кажется, проблема Okay. эго. Okay. Mhm. And we can walk of our ego, and we can to be more confident. Yeah, yeah. So it's a way, it can be a long way, but every day you do something, so you think, you change something, and then you feel confident, more confident. So great. So, and now how do you feel when you were in the spotlight? Before you were nervous, and I now? feel good, very good. Как сказать, не так давно, но не long time, вот недавно, как сказать, вот или там 1 month ago, 1 month ago, no, about 1 month ago, I was blogger, или я стала вести блог. Mhm. You know all words? You know all words? Я стала блогером, я стала вести блог. Ну, можно сказать, I became. You can Я say. не совсем просто. Я стала вести блог. Вот, I started to make blog. I started a blog. That's it. Okay. So did you start a blog on Instagram? Yes, in Instagram. There are style and я не там стиль и пока там только стиль и and food, cooking. Wow. Okay. Okay. Great. So it's interesting. So did you start your blog in Russian or in English or together? Russian. Oh, maybe in the future you can. Я написала один пост на английском. На английском. Это тоже, кстати, практика. Exactly. Yes. For this reason, I asked you, for example, if you're not a blogger, just a person, and you post your pictures, you can write if you want in English something or in Russian. So together, English and Russian, why not? And when you post some stories, you can also put something in Russian or in English. So that's practice I too. speak Russian, but I do post in English. Yeah. So well done. So just I wish you luck. I wish you luck. So it's interesting. So Helen, what about you? Do you like to be in the spotlight? Sometimes. And how do you feel? I feel comfort, confident. Do you mean comfortable? Comfortable. Comfortable. Do you feel confident? Yes, I feel confident.
So, or do you feel nervous? So, like Julie before. I don't understand this. So, do you feel nervous when Mhm. you're in the spotlight? Nervous. Nervous, like stress. Nervous stress? So, this is the same like stress. So, Mm. do you feel nervous or not? Yes, I very nervous. But confident. Um, I have nervous when I I'm speaker. Yeah. Okay, could you please repeat? Я нервничаю. Я I'm есть нервничающий. Nervous — это прилагательное. I'm nerved. Nervous. Nervous. I'm nervous. Мгм, То есть тут мгм. иди, окончания не нужно, да, вот тут No, no, иди. no, это прилагательное у нас. Я какой нервничающий, нервный, nervous. Мгм. So, no. Okay, Julie, and do you feel nervous when you are a speaker? Sometimes I'm not nervous, but I'm как сказать, чем больше я это делаю, тем меньше я нервничаю. Я не знаю, как это сказать по-английски. В общем, Мгм. надо это делать, чтобы бороть в себе неуверенность. I think So you can use the construction, the more, the less. the more чем Чем больше, тем меньше. the more we they do this, the less we nervous. Yeah, exactly. So, and as for me, I'm nervous before, but when I start, no. So I don't feel it. So that's it. That's okay. I can't think about it. But before, of course, we have a lot of thoughts. So, and we think, okay, whether it's good or not, maybe I can do something more. So, and yes, but when we start, that's okay. That's okay. So, okay, as for today, so in the spotlight, you can reuse this phrase. As for today, let's revise some phrases from the topic, so from the previous lesson. So, and you will need to make some sentences. Helen, so how will you say переехать куда-либо? Move to. And could you please make a sentence with this phrase, move to? I want to move to Iceland. Okay. Is it true or not? Not. Okay. So, Julie, how will you say мечтать о чем-либо? To dream about. Yeah. So, and could you please make your sentence better about yourself? Maybe what do you dream about? I dream about visit to Italy and friends this summer. Oh, do you have friends in Italy? No, I don't have friends in Italy. No, my friends are only in Russia. Oh, okay. So, and will you meet your friends this time when you come to your parents? Yes. I will meet my friends, my family this time. Great. So, Helen, for you, думать о чем-либо. Think about. Yeah. So, and your sentence, please. I think about traveling. Yeah, traveling. So this is good when you use dream about or think about.
then you use the verb with ing. For example, Julia said, I dream about visiting, I don't know, I dream about visiting Italy, or Helen, I think about traveling. То есть глагол с инговым окончанием после think about, dream about. So let's take the next. Julie, ждать что-либо. To wait, to, может быть, wait to. A different preposition. So I'm waiting for you on Zoom. For, wait for. Yeah, wait for. So, and your example? Я жду. I wait for my summer holiday. Okay, okay. So, yeah, I'm waiting for my spring holiday. So in May. So I'm waiting for it. And my birthday. So, Helen, how will you say возвращаться? Go back, come back. Go back, come back, right. So, and could you please make your example? I like to go back in home. Go back home. Go back home. So, just home without any preposition. Как у нас просто идти домой, go home, come home, так и тут go back home, не требуется больше ничего. So, Helen, when did you like to go back home? So, when you were on holidays and go back, or when? After holidays, after work, after working. After, from my holiday, from work, from ghost house. Okay, so yeah, and from Russia, I think. So positive emotions only. So, Julie, for you, искать. Looking for. So, in your sentence? Look. Просто I'm looking for my book. Не знаю. Окей. А looking, просто я всегда слышала, что looking с инговым окончанием. Это можно, да, вот и в прошедшем времени, соответственно, поставить, да? Обычно looking for мы в continuous используем, потому что в данный момент мы что-то ищем. Например, я ищу работу. How will you say? I'm looking for job, for new job. For a new job. Yes. So I'm looking А если for... я искала работу, I was looking for, was, да? Смотря, что ты хочешь подчеркнуть. Если ты хочешь подчеркнуть факт, что ты в прошлом, например, месяце искала там работу, ты скажешь просто в past simple. А если ты хочешь подчеркнуть либо что время, что ты искала на протяжении там 3 месяцев, и это было долго, и там, например, хочешь подчеркнуть именно длительность того, что это было 3 месяца, то тогда continuous. Давай скажем в два варианта. И past simple, и past continuous. I was looking for new job during 3 months. Yeah, exactly. А вот continuous, я, честно говоря, не могу... Look, это правильный или неправильный глагол? Правильный. С ним все в порядке, да. То есть вот I looked for a new job last year, да, например? Last year, yeah, I looked for... Да, look у нас правильно, здесь с ним все в порядке. Иногда переклинивают на чем-то простом. Yeah, so it happens. That's okay. So, yeah, looked, it is irregular. So, Helen, for you, how will you say уезжать? Ну, куда-то уезжать, сбегать.
Get away. Mm-hmm. Mm-hmm. And usually we use get away from something. Ну, типа сбегать от чего-либо. So, could you please make your example, Helen? I I like to get away from problems. Okay, is it true or not? Not I solve my problems. Yeah, of course. So also good phrase, solve problems. So not decide, but solve. Problems we usually solve. Решаем проблемы. So, okay. As for now, could you please open the platform and move to the section of listening? So, girls, are you on the platform? Just a second. Mm-hmm. Okay. Now, follow me, please. So this is 1.1. Julie, could you please read the task? Jessica Fox left her dream job in sunny California to move across the world to live in Scotland. Which place would you prefer to live in? Why do you think she moved? Mm-hmm. So could you please translate, Julie? Джессика Фокс left. Ну, вот left, это что, фамилия ее, что ли, еще? Имела мечту, да, какую-то? Left. She left. Вообще left это покидать. Yeah, Да? this is correct. Mm-hmm. Джессика Фокс оставила свою работу мечты в солнечной Калифорнии, чтобы переехать, to move across, ну, пересекать мир, to Да, live путешествовать по всему миру. в Шотландию. Мгм. Which Да. place? Какое Оби- место Мгм. would you prefer? Какое бы место для жизни ты бы предпочел? А в каком месте ты бы предпочел жить? Почему ты думаешь, ну, почему ты думаешь, она переехала? Mhm. Let's take the first question, Julie, for you. Which place would you prefer to live in? So I Может, remember you said about Dubai that you don't like Dubai because there is no soul there. But which place would you personally prefer to live in? uh, I would like to live summertime in Italy. I love Italy. Mm-hmm. Mm-hmm. But if we speak Maybe. about moving, that would you like to move to Italy for all year or just for summer? Ну, переезжать, ну, как бы на некоторое время, да. I would like to move in Italy about few years, пару лет. Yeah, just for some time, not for a long time. So, okay. And Julie, do you have an idea why do you think Jessica Fox moved from sunny California with her dream job, but to Scotland? Может быть, она вышла замуж? Good idea. Speak English, please. Maybe she get married. Good Ну, вот, idea. за шотландца, да, например, Scotland man, я не знаю, как сказать. А как, кстати, будет шотландец? Он будет просто добавляем как Нью-Йоркер, да, вот, то есть Скотландер, шотландец, да? So better to say Scottish people, О, Scottish Scottish, men, Scottish man. Scottish. Yeah. Хотя у них такие взгляды, что это может быть и Scottish woman. Тут всякое бывает. So, okay, Helen, so which place would you prefer to move? I would like to. I would move to Woma's Island. Mhm. So, and why do you think Jessica moved from California to Scotland? Maybe she will
um, she will traveling earlier. What do you mean? Легче путешествовать. She will travel early. Yeah. You mean easier? Easy. Мгм. Мгм. Easy. Мгм. Early, да, ранний, раньше. Easy, легкий, easier, легче. So she will travel easier. You mean from Scotland to other parts of the planet? So Мгм. yeah, okay. So now you have this question. So the main question. So why did she move from California to Scotland? Now you will need to listen to and understand so the meaning. So understand this information. So this is 1.2. Helen, could you please read the task? 1.2. Mhm. Listen to the interview to find out. So you will need to listen to and find out why did she move from California to Scotland. Only this question, girls. So just only this one, then we will continue. Как мы делаем аудирование, не нужно сразу все понять, опять же, чтобы не было стресса. Ваша задача сейчас понять вообще основную мысль, почему она переехала. So this is the main idea, okay? So you can turn off the mics and listen to.
So, Julia, ready? I'm ready. So, Helen, turn on the mic, please. So, was it challenging? Was it difficult? Difficult for me. Julie, for you, how was it? It's difficult for me. I understand bookshop only. Yeah, so it Bookshop. is good. Yes. What is it? Why did she move to Scotland? Which, she moved because she open открывать, да, или как? Наверное, open это, наверное, про открытие чего-то, наверное. Здесь she found, она основала, наверное, да? She founded the book shop in Scotland. So, okay, work in a bookshop. So, this is correct. So, Helen, so what else? What else did you hear? Why did she move? I understand nothing. Really nothing. Мне показалось, что там, или что их там 7 магазинов, или это не про магазины? Что-то So, 7 там сказали. возможно, количество, возможно, было. Да, возможно, как раз, когда она заявки отправляла по поиску вот этого букшопа, работы в букшоп, in a bookshop. Yes. Подождите, она работает? Я думала, она основала свой магазин, она открыла. Я почему-то так подумала. Что нет? No, unfortunately. So she found work in a bookshop. So, okay. So what you will need to do now, so now we will look at some questions. You will listen to again, and then you will listen to again with me. Her accent is American, you can hear. Почему сложнее? Кого вам, кстати, сложнее понимать, ее или его? Ее. Ее, да. А Ее. мне речь невнятная, зажеванная какая-то. Хотя я Да. на медленном Американский. слушала. Ну, тяжело. Американский акцент, да, она очень быстро говорит. По его, можете, ключевым словам, когда он у нее переспрашивает, больше еще информации понять, потому что он прям переспрашивает еще раз, потому что она очень быстро говорит. So, but the main idea is work in a bookshop. And anything else? Какие еще причины? Может, еще что-то услышали, какая-то там была небольшая подсказочка. Зачем? Что она там нашла? Там, in Scotland? Nothing? Я Okay. больше не понимаю. Okay. That's okay. So you will hear. But bookshop, so it was the main one. So let's look at 1.3. So Helen, could you please read the task? Listen to interview again and answer the questions. Yeah, let's look together at the questions. There are 3 parts in this audio. So let's look at the first one. So Helen, could you please read the questions? Did Jessica enjoy her life in California? And the second? What did she dream about? Could you please translate these questions? Джессике нравилось жить в Калифорнии. О чем она мечтает? Да. То есть как вы можете сделать? У вас ниже есть поле, либо в тетради можете делать заметки. Да, то есть вопросы. У нас 6 вопросов, и на каждый вопрос какой-то небольшой комментарий. Да, нравилась ли ей жизнь в Калифорнии и о чем она мечтала. Часть уже вот Юля ответила. So let's look at part number 2. Julie. What did Jessica do to try and realize her dream? Did she send a lot of emails? Вот да, имейлы, там постоянно имейлы. Я так не понимаю, что это. Ну вот, уже связочка пошла, и как раз, Да. возможно, там как раз 7, может, там 7 и было. Сейчас точно не скажу, переслушаем, но, возможно, вот как раз то и было. So, translate, please. Как она пыталась реализовать свою мечту, скажем так. Did she send? Она отправляла много имейлов. Yeah. So, and part 3, Helen, for you.
How did Jessica feel when she went back to Los Angeles? That does she enjoy about her life now? Yeah, I'll translate, Как please. Джессика чувствовала себя, когда она вернулась в Лос-Анджелес? Что, как Джессика наслаждается своей жизнью сейчас? Да, в конце она там описывает, где она сидит, что сейчас, как она себя чувствует. То есть она, по сути, уехала из Лос-Анджелеса в Шотландию, потом с Шотландии вернулась на немного в Лос-Анджелес, и потом снова вернулась в Шотландию. И как ее жизнь сейчас. Что ей нравится в ее жизни именно сейчас. So now, girls, you can start listening again. So the second time. So, and or you will need to try to find out some information, just some notes. So you can turn off the mic again.
Julie, finish? Yes, finish. Helen? А как сказать? I have finished, да? Я Yeah, закончила? I have finished. Oh, I've finished. So I've the short finished. one. So Helen, have you finished? Yes. Okay, so I remember that it's so hot. And now what we will do, so let's take the first part. First, Helen, did Jessica enjoy her life in California? I don't understand. And Julie, you? Я, конечно, могу все не понять. Мне кажется, I think Jessica didn't enjoy in California. And what Мне- did she dream about? Вот о чем она мечтала. Она работала на какой-то, мне так показалось, какой-то скучной работе, что-то с консалтингом, что ли, связано, что-то, или что-то не очень интересное. Okay, so what we will do now I will open the script for you. We are going to listen to together. So, and you can listen to and you can monitor the words. You can look at the script together while listening. Okay? Okay. So I can zoom. Can you see well? Yes, I can see well. А что такое daydreamed? Day — это день и мечты. Я просто вот это слово, кстати, слышала, так и не поняла, что это может означать. Daydreamed. Типа постоянно мечтала, мысли постоянные в голове. Ну, то же самое, что мечтала, daydreamed. Ну, типа бредила, вот, какой еще, типа бредила, грезила мечтой, как называют еще это. So, Helen, can you see? I see. Okay, let's start. So, and you can monitor and you will find more information. So just while listening and reading. Changes. Recording Can you 1. hear? Yes, I hear. Part 1. Now, have you ever daydreamed about changing your life forever? About giving up your job and setting off for a distant country where you can find love and happiness? Well, Jessica Fox did just that, and she's on the line now to tell us about her journey. Jessica, welcome to the programme. Oh, thank you for having me. It's a pleasure to be here. Now, you started your journey in Los Angeles. Tell me about your life there. What was your job? What sort of lifestyle did you have? I was consulting for NASA, and I was doing what I loved. I was living in a city that I adored, and I had an extraordinary network of friends. I can only describe it as like an abstract taste that I was missing. And so I really began, it was about a year, I began daydreaming of something quite different. And did you have an actual vision of what the change might be? I would often sit down in my studio and just dream of different things, and usually they turned into the screenplays I was writing. And this dream kept on coming back of working in a used bookshop by the sea. And working in a used bookshop by the sea? In Scotland, yes. In Scotland, right. Had you ever had any connection with used bookshops or Scotland before? None. Absolutely none. So let's stop here. So, and let's look at the questions again. Did Jessica enjoy her life in California? Let's try to find some information. What did she do in California? Наверное, в общем-то, да, она делала то, что любит. Yeah, let's try to find это странно. this information. Она любит, но при этом она очень хотела изменить свою жизнь. Это как-то мне не очень верится. So, yeah. Let's try to find the proof. Давайте найдем, где вот доказательства, где эти строчки, о том, чем она занималась. I was doing what I loved. Да, вот я занималась тем, что люблю. I was living in a city that I abroad. Abroad — это за границей, да, abroad? You mean Иностранный. Adore. Adore. Adore — это очень любить, очень сильно любить, обожать. I adored. Я жила в городе, в котором который я обожала. Обожала, да, на эпоху. I had an extraordinary, но, наверное, это есть extraordinary, необычное, да, наверное? Ну, типа, наверное, классное. Здесь тоже все в положительном смысле. So just she was doing what she loved. I adored the city, extraordinary network of friends. So this is.
And Julia, what was her job? What is her job? Вот consulting for NASA. В NASA работает. Да, то, что ты сказала, consulting, да, consulting, здесь consulting for NASA. She was consulting for NASA. So, and let's read this sentence. Helen, could you please read this sentence? I began daydreaming of something quite different. Translate, please. Я начала скучать, Ну, мечтать тут, скорее всего. Мечтать. мечтать о чем-то тихо. So this is not quiet, this is quite. Quite different. Quite healthy, quite good, quite different. Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Смотрите, да, похоже на quiet, если поменять местами. Quiet будет буковка и перед C, а здесь quite. Ну, типа, довольно... Она мечтала о чем-то другом, о каком-то, об изменениях. Да, да. Видите, по сути, все вроде хорошо, но она хотела изменений, она хотела чего-то другого. So, and what was her dream? What was her dream there? So you can find some information. What did she wanted to do? Working in a used bookshop by the sea. Yeah, exactly. Работать в книжном магазине рядом с морем. Да, да. А used это типа использованных книг, подержанных книг. Да. Всё, подержанных А книг. что, в Лос-Анджелесе, там, по-моему, океан даже есть. Что там нет книжных магазинов? Женщины, какие странные иногда смотришь на женщин. Да, just a used bookshop by the sea. Но там развязка в самом конце. И идея Юли, которую Юля высказала в начале, это вообще-то... Магазин это была просто причина, это повод был. Вообще-то там такая развязочка. So, let's look again at the second part. These two questions. What did Jessica try to do to realize her dream? And did she send a lot of emails? Julie, what did you hear? Да, она отправляла много имейлов там. По-моему, кстати, вот 7, что ли, вот. И там еще какие-то national, какие-то национальные магазины, что ли, там national слово присутствовало. Я вот не очень поняла, что это значит. So let's listen to part 2, and you will find some more keywords. Part 2. And so did you set about doing something to realize the dream? Yeah, and it happened quite quickly, actually. I typed in used bookshop Scotland into Google, and Wigtown came up. Scotland's national book town of, I think it was about 16 bookshops. And I thought, oh my gosh, one of them hopefully would take me in for kind of a live-work exchange while I was on holiday, and I could realize this dream of. So did you just send an email to these bookshops and ask them to take you in? I sent one email to the first bookshop on the list, which was The Bookshop, and it was the largest used bookshop in Scotland. And within a couple of emails, this sort of extraordinary, generous bookshop owner said, yeah, I host a lot of other artists. Come on over for the festival. And so you came over I and did. you stayed at the bookshop. What sort of a bookshop was it? What sort of impression did it make on you when you first arrived? I would describe it as if Harry Potter had a bookshop, this would be it. And what about the bookshop owner? Did you get on with him? I did. You know, I was here for a specific reason. I really wanted to get away from things I wanted to write. So when I first met the bookshop owner, it was a friendly relationship I had with him. I didn't get to know him very much until towards the end of my stay. So let's stop here. So, and let's find, so Helen, could you please read this sentence, this one? I typed in used books Scotland into Google and Wigtown came up, Scotland's national book town of, I think it was about 16 bookshops, and I thought, oh my gosh,
one of them hopefully will take me in for a kind of live walk exchange while I was on holiday and I could realize this dream of. Let's stop here. We remember that her dream was to to change something. So just she began daydreaming of something quite different. It was her dream. And Helen, let's translate. What did she do? Я это не знаю глагол. You are usually you usually type something on the platform. Type. Я набирала магазин подержанных книг в Скотланде, в Гугле и в городском Виктаун. Это уже название города в Шотландии. Виктаун выпал. Ну, то есть came up, ну, типа пришел, и выпал Виктаун. Город Виктаун. Скотландский национальный книжный город. Да, что типа она так думает, что это, ну, типа самый, да, скорее самый большой город, где много книжных магазинов. Я думаю, это было около 16 книжных магазинов. Я думала, о май, ну и бог, гош. Тоже как, о боже, that's okay. Боже. Один из них, Hope, надеюсь, Да, умница, да, надеюсь, один из них will take надеюсь, me. один из них будет, возьмет меня для жизни, работы, изменений в течение для While I изменений was on holiday. Когда я буду на каникулах. Типа, да, в отпуске, что возьмет он меня на что-то типа вот это a kind of, это что-то типа какого-то рода что-либо, типа на обмен по работе. Ну, типа, есть же exchanges, обмены, когда там меняются и ездят в одну страну, а ребята из другой страны в другую страну. Что-то типа обмена, когда я буду в отпуске. И я бы могла реализовать свою мечту. Yeah, so this is exactly. So, and Какая-то фантастическая. yeah, а как фильм-то как называется, где они домами обмениваются? Да. Отпуск по обмену. Это holiday. Yeah, The Holiday, exactly. Holiday. Каждый раз, когда я это слушаю, все думаю, что-то вот какое-то вот очень похоже. И просто здесь Шотландия, Виктон, и еще в конце, когда она будет описывать вообще атмосферу и так далее, там же тоже Англия была. И я чисто вот эту картинку представляю, картинку Англии, как там холодно, и думаешь, ну в смысле, ты из Америки, из жары, из тепла, там, из океана сюда переехала. So, but Julia, you heard National Book Town, да, национальный город, ну, типа книжный город, и она как раз и говорит, что там 16 bookshops. Ой, а я бы переехала туда, это прям it's my dream. Нет, это Лос-Анджелес, а вот, ой, Шотландия, Буктаун, боже. Да, на самом деле это красота, и плюс в Шотландии, опять же, как они славятся, artists, there are a lot of artists. Именно художники, то, что там вот эти виды очень красивые, люди рисуют, вот эта красота именно пейзажа. Даже, ну, если мы сравним Лондон, Англию и Шотландию, Шотландия, конечно, такая еще больше природа. So. Okay, and let's look at the last part, part 3. How did Jessica feel when she went back to LA, and what does she enjoy about her life now? So, Julia, did you hear anything about it? I don't understand.
Мгм. Ну, я помню, что она говорила, что очень хорошие люди. Мгм. Видимо, она говорила про Шотландию, что там очень там кози, она, по-моему, Да, это все уютно, концовка про приятно. вот этот, да-да-да. Хорошие люди там. Мгм. Cozy тоже было, да, то, что уютно. Ей там вот она сидит и рассказывает, что там cozy, все, да, уютненько. Мгм. So, let's listen to part 3. So, and you will find some adjectives. Part 3. Your month ended and you went back to LA. Did you find yourself missing the shop and missing the owner? Yeah, I loved the shop. I loved the town itself and the people there. And it took me a while to admit it was actually most of all the bookshop owner that I was missing. And how did you find out that he was missing you too? We'd correspond over email and Skype, and I'd get lovely packages from him with things I missed about Wigtown. And Such as? such as, this is terrible, such as the biscuits, the digestive biscuits that I absolutely adore, and a lot of the sweets and movies. I fell in love with Scottish films. So your relationship deepened. Did you think, well, maybe I'm falling in love with this man? Yeah, and I think the reason why it took so long for me to admit was it meant a radical life shift. And luckily, my job shifted at NASA. So suddenly I had this freedom of being able to be anywhere in the world that I wanted. And I just thought, well, why let all my characters in my movies have all the fun? I wanted to jump in and try this. This was a true challenge and adventure. So tell me about your life now, living above the bookshop in Scotland. Well, right now there's a heater underneath my legs. It is absolutely freezing. There's ice crawling up the windows, but it is very cozy. And the snow's just hit here. It's beautiful outside. And Wigtown remains, 4 years on, remains as charming as when I first came. How's it going with the bookshop owner? Wonderful. You couldn't find a more beautiful place, and you couldn't find more excellent people. And, the love of my life's here. So Jessica, it's been wonderful to speak to you. thank you so much for having me. Mhm. Julia, the last one. What does Jessica enjoy about her life now? So let's try to find some facts. Так, ну вот она говорит, wonderful. Мгм. You couldn't find, то есть вы не найдете более прекрасного места. You couldn't find a more beautiful place. And you couldn't find more excellent people. Excellent, Like wonderful. да, приятных людей. And the love of my life is here so. Любовь в моей жизни is here so. Здесь. Yeah. What's the idea? Love of my Все, life. любовь. Love of my life. Слушайте, это прям как этот Queen, такая песня есть, Love of my life, по-моему. Мгм. Да, So, любовь в ее жизни живет там. So, типа, ага. And вот who так is вот. the love of her life? Who is it? Это сейчас так, где-то вот было здесь тоже. Вот вы влюбились, что-то он спросил ее. Fall in love. Yeah. Let's look. Mhm. So we will start from here. This one, Helen, could you please read this part? Yeah, I loved the shop. I loved the town itself and the people there. And it took me a while to admit Admit, you're right, admit. that it was actuality. Most of all the bookshop owner that I was missing. Yeah, let's translate this part. This is an important one. Я любила магазин, я любила город, Тут, наверное, уже в значении, да, как Ага. полюбила, я полюбила. полюбила. Мгм. А почему тогда не через конструкцию перфект? Скорее всего, потому что здесь в прошедшем времени спросили. Did you find yourself missing? И она в прошедшем начала говорить. Видите, здесь. Я полюбила этот город, людей там, и это покорило меня. It took me a while. Заняло некоторое время.
чтобы признать. Вот это admit, когда мы признаем, Admit чтобы это признать. признавать, да? Мгм. Admit. Это Чтобы признание. признать. Признать что? Что она тут признала? Что это Это- был актуально самый лучший из всех собственных собственников хозяина магазина. Да, Это был самый лучший хозяин магазина, что я буду скучать. о Ага. котором я скучала. Да, она приехала в LA, вот ее месяц закончился, и она вернулась в LA, Ага. и как раз спрашивает, а что? Да, она как бы поняла. И она поняла, что тогда-то она и полюбила и магазин, и город, и больше-то всего, most of all, the bookshop owner. Owner — это владелец. Больше всего-то она стала Да, скучать по понятно. Это все владельцу было прикрытие магазина там. владельца магазина. И как раз то, что как раз вот это wonderful в конце, то, что Юля читала. Какой здесь был вопрос? Julie, could you please read the And question? how is it going with the bookshop over? И как is it going? It's the question like, how are you going? How is it going? Как вы, не знаю, going идти? It's Как, it's the same like, how are you? How is it going? а, и как вы, ну, сейчас с этим, как его, с владельцем магазина, в общем, что у вас сейчас? Да, и тут как раз вот wonderful. М? Все-то у нее прекрасно, да. То есть как дела, по сути, how is it going? Как дела с владельцем магазина? So, Я даже не знала, что это. То есть это можно спросить, how is you going? is Как it у тебя? going? Как у тебя дела? Также мы говорим, how is it going? Как это идет? How is it going? Просто, да, Мгм. без you, без how Без is it you, going? it у нас здесь. То есть как И идут просто, сокращенное. да, дела? How is it Мгм. going? Тоже Даже неправильно. можно вот так вот сократить. How is it going? Надо записать. Вообще как... Мгм. How is it going? What's new? So, yeah, not only how are you, just how is it going? What's new? Да, так что там любовька. So, Ну, yeah. прекрасно. So it was different. So that couldn't find more excellent people. So more beautiful place. По-моему, cozy было вот cozy как раз Julia. So Да. but it's very cozy. Вроде бы холодно, Мгм. absolutely freezing, but very cozy. Я хотела спросить, а почему здесь где-то hopefully было написано как-то надеяться? Я просто думала, что надеяться будет... или hope это надежда, да? Hope — надежда, и I hope — я надеюсь. Нет, а здесь какое-то другое слово было. Hopefully. Да, So, hopefully. Я не помню, где надо оно. контекст посмотреть, да, поискать. М, So, давайте вам, что сделаю я? Открою скрипт, это во-первых. Открываю, у вас он появится. Что дома нужно будет сделать? Еще переслушать, опять же, и желательно неоднократно. И переслушать и с скриптом, и без скрипта. То есть можете еще раз со скриптом, например, послушать, и потом переслушать без скрипта. So. И ответы на вопросы мы с вами сегодня сделали, но, опять же, вы не записали, и дома на платформе прям более подробно все это расписать по каждому предложению, то, что мы разобрали. То есть идеи вам уже понятны. Дома целиковыми предложениями расписать по каждому из этих вопросов. So, did Jessica enjoy her life? What did she dream about? И как раз вы будете использовать еще и выражение dream about и так далее. Went back. Эти устойчивые выражения. Когда делаете аудирование, также рекомендую сделать Quizlet. Те фразы, которые сегодня в начале я вас спрашивала, добавить Quizlet. Как вы можете их назвать? Можете просто назвать по нашей теме. Тема у нас changes, изменения. Делать Quizlet на тему changes
И вы добавляете туда, сейчас тоже добавлю, выражения. Вот все, которые у нас были здесь в упражнении, которые мы делали на прошлом уроке с вами. Вот эти выражения. И советую добавлять не просто look for, а сразу же с примером, что вы ищете. Look for a job, for example. Или, например, у вас move to, и вы сразу пишете move to Italy. Или dream about traveling around the world. То есть не просто фраза, вот эти два слова, а прям целое выражение, чтобы был пример. И здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 phrases. Окей? Okay. То есть задача квизлет сделать и аудирование еще раз, желательно раза 2-3, чтобы послушали. Лен, ты можешь и больше прям следить внимательно, можешь помедленнее. Да, скорость можно чуть-чуть помедленнее, Да, потом уже где-то стандартную помедленнее. поставить. Мгм. Ну да, тем более, когда она говорит, это его еще Это вообще просто какое-то мои уши, просто они вот так вот опухли у меня, когда я слушала ее речь. Да. Что, да, что, дорогая, что ты там говоришь? Да, его еще поприятнее было слушать. Да, можете поставить просто чуть-чуть помедленнее, speed поменять. So, this is for the next Wednesday. So, have you got any questions on your homework? Ну, No, I don't have. Wait a minute. I haven't questions. Julia, how will you say? I haven't. Либо I haven't got, I haven't got либо, questions. Да, у меня нет никаких да, вопросов. I haven't got. Здесь конструкция у нас have got. Либо, Helen, еще один вариант. У меня нет вопросов. Sorry? don't have a questions. Yeah, I don't have any questions. Просто во втором варианте у нас present simple, I don't have, а в первом варианте конструкция have got. Мы не можем сказать I haven't any questions. В отрицании мы всегда got тогда добавим. I haven't got. Либо I don't have. Present simple, поэтому обычный глагол have. Или просто no questions. That's it. I have no questions, for example. So, okay. I wish you a sunny weekend. And Julia, when are you leaving Dubai? I'm leaving Dubai in Wednesday, среда. On Wednesday. Подожди, нет, ой, не, забыла, в четверг, Tuesday, да, четверг? Я вот помню только Sunday, Monday, Saturday, Friday, а вот все остальные я постоянно путаю. Они не особо и нужны, да? Не такие продуктивные. Tuesday, Sunday, Monday, Saturday, Wednesday. Wednesday, наверное, четверг будет, нет? Wednesday — среда. Helen — четверг. Tuesday. Sorry? Tuesday. Thursday. Thursday. Как? Thursday? Tuesday — это у нас Tuesday. вторник. Thursday — четверг. Thursday. Tuesday, Thursday. I'm leaving Dubai Thursday. And I will be in Воронеж in Friday. И, кстати, я успеваю на занятия. У меня поезд в 6 утра, поэтому я буду на занятии. Идеально, идеально. У меня ученица не в Воронеж приехала, а в Вологду вчера тоже приехала. I'm very happy. I'm at home with my parents in Vologda. Да. So, okay. Поесть окрошечки, картошечки, боже мой, майонезика. Okay, waiting. So see you, girls. Thank you so much for your hard work. So see you soon. Bye. Goodbye. Thank you. My pleasure.